Hey there, welcome to British Medical Language Center and welcome to English with Rocky Sir. মনে আছে আজকের আমাদের ক্লাসটা কি নিয়ে? আজকের আমাদের ক্লাসটা নিয়ে হচ্ছে ট্রাভেল অ্যান্ড হলিডেজ নিয়ে। আর আজকের ওয়ার্ডটা হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা শিখবো। এটা মানে কি? মানে আবার কি? ইউথ হোস্টেল। ইউথ হোস্টেল মানে কি এমন খুবই তারুণ্য শক্তিশালী একদম নজন এমন কিছু? সত্যি আপনারা তাই মনে করছেন? ইউথ হোস্টেল মানে কি যেখানে তারুণ্যরা থাকে? সত্যি কি তাই? আসলে তা না। ইটস আ ফ্রেজ। ইট মিনস আ চিফ হোটেল। কি বললাম? আ চিফ হোটেল। ইউথ হোস্টেল মিনস আ চিফ হোটেল। গট ইট? আমরা অনেকেই প্রথম শোনায় ভাবি যে ইউথ হোস্টেল মানে যেখানে তারুণ্যরা থাকে, বয়স্ক কোনো লোক থাকতে পারবে না। আসলে বিষয়টা একদমই না। এটা মানে হচ্ছে চিফ হোটেল। লেটস সে অ্যান এক্সাম্পল। I visited Cox's Bazar last week and I stayed in a youth hostel because I didn't have enough money for a hotel. In that case, you can use this kind of sentences in your speaking, of course. So, যখন আপনার মনে করবেন যে এই ট্রাভেল অর হলিডেজ টপিক আপনার স্পিকিং টেস্টে আসবে বা রাইটিং টেস্টে আসবে, টাস্ক 2, আপনি চাইলে কি করতে পারেন? সুন্দর করে এই ফ্রেজটা ইউজ করতে পারেন। ফ্রেজটা হচ্ছে কি বললাম? ইউথ হোস্টেল। Do you need another example? Well, I can say this for you as a bonus. As a bonus, this one. I went to Dhaka last week and I stayed in a youth hostel because I didn't have enough money to book a room in Hotel Sheraton. That's great. Well guys, if you like this video, of course you can like, share, comment, and finally don't forget to hit the subscribe button and meet you in the real class.